ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ থামানো নিয়ে বৈঠক হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে। যদিও সেই বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। এরই মাঝে আবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে একটা প্রশ্ন উঠছে, শেষ পর্যন্ত ন্যাটোতে কি শামিল হতে পারবে ইউক্রেন? জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে ট্রাম্প জানিয়েছেন, আমি বিষয়টা থামাতে চাই। এখানে যুদ্ধবিরতি দ্রুত হওয়া দরকার, ইউক্রেনে সুরক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। পুতিন বারবার বলেছেন ন্যাটোতে ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্তি চান না। কি বলছেন ট্রাম্প, শুনবো। Could stop. I'd like them to stop, but strategically that could be a disadvantage for one side or the other. But all of these deals I made without even the mention of the words ceasefire. Can you explain the decision to offer Ukraine Article 5-like security guarantees, but stop short of pushing for their full membership? Yeah, well, we haven't done anything on that yet. If you look back and you go back long before President Putin, it was always a statement that they would never allow Ukraine into NATO. So that was a statement that was made, but we haven't discussed any of that yet. We're going to be discussing it today, but we will give them very good protection, very good security. That's part of it. And the people that are waiting for us, they are, I think they're very like-minded. They want to help. এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাম্প লিখেছেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি যদি চান তাহলে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ তৎক্ষণাৎ শেষ করে দিতে পারেন। তবে মনে রাখবেন কিভাবে এটা শুরু হয়েছিল। ওবামার ছেড়ে দেওয়া ক্রিমিয়ার ফিরে যাওয়া নয়, এবং ইউক্রেনের ন্যাটোতেও অন্তর্ভুক্তি নয়। কিছু জিনিস কখনো পরিবর্তন হয় না, আর এই সমস্ত বিষয় থেকেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে আদৌ কি ন্যাটোতে শামিল হতে পারবে ইউক্রেন? উল্লেখ্য, আলাস্কায় টানা 3 ঘন্টা বৈঠক শেষেও কাটেনি রাশিয়া ইউক্রেন জোট। আলাস্কায় অ্যাঙ্করেজে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠক হয়। ভারত সহ পুরো বিশ্বের নজর ছিল সেই বৈঠকের দিকে। বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে কাজ করা। ইতিবাচক বৈঠক হয়েছে বলে জানান ট্রাম্প। বৈঠকের শেষে সাংবাদিক বৈঠক করেন দুই দেশের নেতা। ইতিবাচক বৈঠক হলেও যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোনো চুক্তিতে পৌঁছানো যায়নি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেছেন, অনেক বিষয়ে একমত হয়েছে, তবে কিছু বিষয়ে কোনো চুক্তিতে পৌঁছানো যায়নি। ট্রাম্প কি বলেছিলেন, শুনবো। Great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. It made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all. But we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax. But what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with. But we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss, but especially this one right over here. But we had some good meetings over the years, right? Good, productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you.
অন্যদিকে পুতিন বলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, আলাস্কা রাশিয়া এবং আমেরিকার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমাদের দুই দেশই একসঙ্গে লড়াই করেছিল। ইউক্রেনের সঙ্গে শান্তি ফেরাতেই তার ইচ্ছে এবং আন্তরিক আগ্রহ দেখানোর জন্য ধন্যবাদ। যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হলে রাশিয়ার উদ্বেগ বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমি ট্রাম্পের সঙ্গে একমত যে ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আশা করি পারস্পরিক সমঝোতা ইউক্রেনে শান্তি আনবে। কি বলেছেন তিনি শুনব। Ladies and gentlemen, our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We have very thorough negotiations that were quite useful. I would like to thank once again my American counterpart for the proposal to travel out here to Alaska. It only makes sense that we've met here because our countries, though separated by the oceans, are close neighbors. So when we've met, when I came out of the plane and I've said, "Good afternoon, dear neighbor. Very good to see you. In good health and to see you alive." I think that is very neighborly. And I think that's some kind words that we can say to each other. We're separated by the Strait of Bering, though there are 2 islands only between the Russian island and the U.S. island. They're only 4 kilometers apart. We're close neighbors, and it's a fact. It's also important that Alaska has to do with our common heritage, common history between Russia and the U.S., and many positive events have to do with that territory. Still, there is tremendous cultural heritage back from the Russian America. For example, Orthodox churches and a lot of more than 700 geographical names of Russian origin. During the Second World War, it was here in Alaska that was the origin of the legendary air bridge for the supply of military aircraft and other equipment under the Lend-Lease program. There was a dangerous and treacherous route over the vast emptiness of ice. However, the pilots of both countries did everything to bring closer the victory. They risked their lives and they gave it all for the common victory. Was the situation around Ukraine? We see the strive of the administration and President Trump personally to help facilitate the resolution of the Ukrainian conflict. And his strive to get to the crux of the matter, to understand this history, is precious. As I've said, the situation in Ukraine has to do with fundamental threats to our security. Moreover, we've always considered the Ukrainian nation, and I've said it multiple times, a brotherly nation. However strange it may sound in these conditions, we have the same roots, and everything that's happening is a tragedy for us and terrible wound. Therefore, the country is sincerely interested in putting an end to it. At the same time, we're convinced that in order to make the settlement lasting and long-term, we need to eliminate all the primary roots, the primary causes of that conflict. And we've said it multiple times, to consider all legitimate concerns of Russia and to reinstate a just balance of security in Europe and in the world on the whole. And I agree with President Trump, as he has said today. অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে।